Aber den einzigen Gewissern wir Alaska fliegen, in paar Russische Bomber, direkt auf den Rand der amerikanischen Luftraums sie hatten sich nicht verfligency, waren nicht Vomkurs abgemency, waren genau dort. Wo sie sein wollten direkt auer halb der Grenzgerade nahegenig. Ein Botschaft zu senden in North American Aerospace Defense Command. NORAD Luftketten die Radarschirmauflitzen griffen zu ihren Headsetspileten sprinteten zu ihren Jetson halb von Minuten amerikanisch. Flugzeug mit Burschel Gaugeschwindig. Durch die kalte Luftum die Russischen Bomber abgefangen. Sie zu nahe kamen seit dem Kalten Krieg fliegen Russische Bomber lange. Gezielte Routen hen den Rundern der US amerikanischen und kanadischen Luftraums entlang waren STU-95 Bear, Turboprop Bomber, und Tu-160 Blackjack, Burschel Bulborbit, Nuklearwaffen an Bord. Die Divertetigung testen, und Fähigkeiten. Demonstre Earthentest sich dieses Muster vor. Meitender mit den selben Flug zu Musternters. Und aufgerusteter Luftraum Nordamerikanische. Von NORAD überwacht. Dem gemeinsamen US-kanadischen Kommandos mit der Verteidigung des Himmels. Aber dem Kontinent Beauftragt ist NORAD überwacht Russische Luftraum mit Bodengestützten Radaren in Alaska, Kanada und Grönland. Luftgestützten Flugzeugen, Daten von Satelliten und anderen Sensoren Alaskagen ein ADIZ, ein Air Defense Identification, Zonin Luftverteidigungs Identifikationszen, in der sich jedes Flugzeug, das sich dem Kontinenten identifizieren soll in der ADIZ zu fliegen, ist nicht illegal in einem militarischen Bomberung klar. Koordination auf den US Luftraum, zu halten Garantie der Alertings ganz sicher einen. Begleitshützes ist das Spiel Russland. Schickt Bomber nahe an die Grenzium die USA deren zu erinnern. Das ist noch da ist NORAD schickt Flugzeug hoch. Russland deren zu erinnern ist dies Bomber nie. Allein in der Nähe der amerikanischen Luftraums sein wurden an dem Tag dieser Begegnung taucht das stand sich in eins. Problemslos Routinengeger Radarkontakt feinem NORAD. Bildschirm auf weitem Westen über dem Nordpazifik. Oder auf arktischen Anflugrouten ein Spurliin großes. Langsam steigens Flugzeuges von einem russischen Flugplatz starteten, nach ein zwei Bomberls, sie stiegen, und in den Horizontalflugbergen ihr Geschwindigkeit. Ihr Fluff und ihr Routen vertrauten Muster zu entsprechender Langstreckenbomberpatrouille Russlandsensoren des North Warning System, dieser Radarkette. Die sich über Alaska und Nordkanada erstreckt, erfassen sie. Als sie sich entlang des Rands der Arktis bewegten lassen stellten sicher, dass dies keine Passagermaschinen waren, keine Frachtflugetas Radarsignal, die Formation, die Route, als du auf Tu-95 oder Tu-160 Bomber hinein Identifikationsbild begann sich zu formen groß. Potenziell Nuklearwaffen Flugzeuge auf die US, Alaska des Routine im NORAD Gefechtsstandruf, die dienste Benden offizier ein schneller Entscheidung. Die schon Mails übergetroffen wurde Start der Bereitschaftsgerät einem Luftwaffenstützpunkt. In Alaska, wie leicht Elmendorf Richardson, oder Eilson, heult die Serie. Upper die Startbahnen Bereitschaftsrennen, und Alarmstellungen Piloten als fallen. Was sie gerade taten, und rannten zu ihren Jets für sie ist das der Moment. Auf den Jahr des Trainings in Oslo Femflestrasters ansehen. Helm und Niebrit greifen zum gegarten Sheltersprinten. Wo ihr F-22 oder F-15 betankt, und bewaffnet Jets startklar Stenbodencrews hatten dies Jäger im Triggerstatus gehalten. Waffen geleden Luft-Luft-Raketensystem geprüft. Tanks bis zum Rand gefolgt wenn der Alarmbefehl kommt. Ist keine Zeit für einen gemütlichen Vorflug. Checkt die Piloten klettern in die Cockpits, gürten sich fest. Arbeiten im Schnellverfahren ihr Checklisten Bund, geben das Zeichen zum Triebwerkstart Wurstenter, fahren mit einem steigenden Hühlen hoch. Hitz flimmert hinter den Maschinen im Abgastrolalen, eindrehen. Freigeberholtender Schubbable geht nach Hornady, Radar setzen sich in Bewegung die Antwort Amerikas Hauptbahn, Boden ab in der Luft stiegen, die Abfangter Stil. Dran in Richtung der Vorausberechnenbahn, der russischen Bomber ein Aufführen Anzeigenerschein, aber ein Datenverbindung aus dem NORAD-Netzwerk die Ziel als Symbol VOR innen. Entfernung. Palum. Geschwindigkeit sich der Piloten ist das Teils Hochgeschwindigates. Teils Schackparty sie müssen. Die Bomber erkennen.
Bever sie dem US Luftraums nahekommen, den Treibstoff so einteilen. Das sie begleiten und zurückkehren können, sicher abstand halten. Oft in schlechtem Wetter die Luft über Alaska ist kein freundlicher Ort, die Temperaturen sind in großen Hen brutal niedrig, Turbulenzen sind häufig. Und die Navigation über in los Eis und Wasserflächen für absolut cons rasen. Wen und sich die Jäger dem Abfangpunkten hören. Beginnen ihr Radar, die Bomber direkt zu erfassen massive Echos, Großflugzeuge mit breiten Tragflächen und mehreren Triebwerken. Ganz anders als die Signatur eines kleinen Jägers der Führungsflugger funkt. NORAD und Weisungen der letzten Positionen, sich die US Jäger vor, und seitlich der Voraußberechnungsflugbahn der Bomber. Die klassische Abfanggeometrier Moment. In dem die Russischen Besatzungen wissen, dass sie nicht mehr allein sind, kommt, wenn ihr eigenen Radar einfach ihr eigenes Way Kleinformen in der Fern erkennen. Die im Licht auf blitzen. Die IESE Formen wachsen schnell. Schlank F-22 oder F-15. Kantig, grau. Mit Kondenstreifen Intersection bulgeleiten die amerikanischen Jets in Formation bin, die Bomber, nix so nah. Das ist unsicher wird, aber nahgenig. Das kein Zweifel beste würdig beobachtet dem russischen Cockpits der Anblick unwirkenbar. US Jäger auf gleicher, mit ihren Tragflächen. Nationalitätsgrenzen deutlich sichtbar. Raketen unter den Flügeln. Für die amerikanischen Piloten ist die Schiene auf ihr wie surreal. Sie blicken hinüber auf die Umberweg selber Silhouette, einer Tu-95 Bär mit ihren vier Turboprop-Triebwerken und den gegen die figdrehenden Propeller. Oder auf die schlank, Pilotage von einer Tu-160 Blackjack. Kameras kommen zum Einsatz. Auf beiden Seiten wurden dies Momente oft aufgezeichnet. Für nachher Zweckcoin für die Signalwirkung in der Heimat, sobald Sichtkontakt hergestellt ist. Geht der Abfang in eine angespannte Routine über. Die amerikanischen Jäger nehmen Positionen einleicht Oberhau und seitlich der Trägspitzen der Bomber. Wo sie sehen und gesiehen werden können. Eine Wirbelschleppen zu ersuchen. Auf der entsprechenden Frequenzen der Verend US Pilot einen standardisierten Funksprech absitzen. Russisches Luftfahrzeug. Higher in Jagdflugzeug der United States Air Force. Sie operieren in der Alaska. Air Defense Identification Zone. Sie dürfen den souveränen Luftraum der Vereinigten Staaten nicht betreten. Möglicherweise gibt es keine Antwort. Oder es kommt ein Kurs. Nach Bestätigung in accentuiertem Englisch, wir operieren im internationalen Luftraum. Beides kann gleichzeitig wahr sein. Entscheidend ist die unsichtbare Linie. Die Bomber nicht überschreiten dürfen. Die Grenze am eigentlichen US Luftraum. Nicht nur so ist. Die Bomber setzen ihren Kurs fort, manchmal parallel zur Küstenlinie. Manchmal sehen sie langsam vom Landweg, horrendes Werfen NORAD Lotzen Buga, bereit, neuer Samweisungen zu geben. Falls die Bomber ins Landescenter eindrehen sollten, solange die Russen ihren Kurs nach außerhalb der US Luftraums halten die Jäger ihren ebenfalls. Sie spiegeln sie. Passen sich ihre Geschwindigkeit und Hand. Ein sichtbar Wand, die sich dorthin bewegt. Wo immer die Bomber hinfliegen. Die Besatzungen auf beiden Seiten kennen die unausgesprochene Regel. Keine Platz licken. Aggressiven Manöver. Keine Radar fassungen. Die als Luftlern einem Abschuss missverstanden werden könnten. Keine Flugprofil. Die Wein Probeangriff aussehen. Innerhalb dieses Rahmens gibt es den Spielraum für Subtle. Signal. Russische Bomber können kurzseitig die Bombenschucht öffnen, ein Art zu sagen wir sind. Bewaffnet oder verfahren zu üben. Amerikanisch. Jäger bleiben dicht in ihrer Position, ein Art zu sagen. Wir sind nicht beeindruckt, noch. Einigerseits drehen die Russen normalerweise auf. Treibstoffrenzen, und Einsatzplänswingen sie zum Rückflug. Zu ihren BASEN.WEN sie eindrehen, und den Heimweg antreten. Bleiben die US Jäger noch ein Stück bei ihnen, sicher zu sein. Das der neue Kurs sie tatsächlich aus der ADIZ hin außen Weg von Nordamerika fort. Erst wenn die Lotzen zufrieden sind. Dass die Bedrohungsax verschwunden ist, geben sie die Abfangjäger frei. Damit dies aus dem Formationsflug ausgegeben zu ihren eigenen Flugplätzen zurückkehren, KNNN.am boten wird, der Abfang wie viel überprotokolliert. Datum.
and Orzeit Anzahl und Tipp der Russischen Flugzeug. Anzahl und Tipp der US, kanadischen Jäger, Geringstenhörungsentfern. Ungeheimlich Manver oder Funkkontakten Fisilen. Verlaut Berungenten NORAD was sagen Y. NORAD Luftfahrzeug identifizierten und fingen Russische Bomberflugs auf. Die nahe Alaska in der ADIZ apparierten. Die russischen Flugzeuge sind nicht in den souveränen Luftraum der USA oder Kanadas eingedrungen. Kurs, kontrolliert, sachlich, aber hinter diesem Kursensatz steckt ein Menschbedeutung. Die russische Langstreckenbomber ist weiterhin aktiv. Die US und kanadische Verteidigung hat verseitigend und schnell reagiert zu keinem Zeitpunkt, während die Bomber unbegleitet in den Hai Nordamerikas für Russländerflen dies Flug mehrers weg. Schuling, ihre Bomber besatzen in Langstreckenbomber. Testen von Reaktionszeiten, senden eins Politician-Signals. Das SI noch immer bis vor die Hauster der USA kommt keinem für Nordsen die Abfangjäger-Test und Warning. Ein realitznahe Übung für Alarmstarts von Jägern, ein klarer Beweis. Das Solange dies Bomber in den Hai der US Himmels fliegen, amerikanische Jets aufsteigen werden. Ihnen zu begegnen, für die Piloten, die diesen Einsatz fliegen. Ist es ein seltsam Mischung aus Routine und GESECHICHT. Kennen die Geschichten aus dem Kalten Krieg über Licheb Funge Jahrzehnte über US F-4 und F-15. Die sowjetischen Bears im selben eisigen Himmel begegneten, und jetzt stehen SI selbst dort. Für den gleichen Tanz über der Arktis in einem neuen Jahrhunderte UF dort in der Oberflächen dies Begegnungen fast theatralisch wirken. Russische Bomber. Die Napauer halbeiner Grenz fliegen. Die SI nicht überschreiten sollen. Schlankjäger. Die neben ihnen für ein angespanntes Fotoszenario auftauchen. Und dann kehren alle wieder nach Haus zurück. Doch der Einsatz ist real. Ein Tu-95 oder Tu-160 ist nicht nur ein großes Stück Metall. SI ist eine Startplattform für Marschflugkörper und, im Kriegsfall, Potenzial für Nuklearwaffen, die Aufgabe von Nord ist sicher Zusselen. Das King Bomber, egal welch Flagge trägt, sich jemals dem nordamerikanischen Luftraum girt, ohne eskortiert zu werden, geht's mal. Wenn Russische Bomber, die ADIZ auskundschaften von F-22 oder F-15 abgefangen werden, sendet das ein leise Botschaft nach Moskau. Wir haben Yuka vergissen. Wir haben Yuka Rexita gereicht, und wenn dies mehr als nur ein Patrouille gewesen war, wären wir auch davor bereit gewesen, für den Momentachen dies Bomber auf. Ihr Einsatz enden mit langen Flügen. Zurück über den Pol doch die Abfangvideos wurden abgelegt. Die Nachrichtenmeldungen sind ein paar Absätze langend. Schnell wieder vergessen. Aber über der Arktis sich das Muster vor. Ein jahrzehntealter Reites von Ankerung und Reaktion. Bei dem jeder Punkt auf einem Radarschirmer in weiterer Trainingsflug sein kennt. Oder das erste Zeichen davor. Das etwas sehr schief gelaufen ist. Die Piloten, die diesen Alarmrotten folgen, können nichts entscheiden. Was von beidem es sein, WIRD.IHRE Aufgabe ist einfach, wenn Bomber in den Hai der US Luftraums kommen, startet ihr, und ihr sorgt davor, dass es ihnen herkommt, als ihr es ihnen zubelegt.